Govidana Balabha Girivardhari Govidana Balabha Girivardhari Sodanandana Brajadana Ranjana Yasodanandana Brajadana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Dayoradhamadava Kundavya Bhagivardhari Yasodanandana Brajadana Ranjana Yamuna Tira Banachari Dayoradhamadava Kundavihari Dayoradhamadava Kundavihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Prabhupada 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 Jayo Prabhupada Gurudev 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 Jaya Jaya Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanandi Hare Krishna Спасибо. No, it's okay. Om Jnanatimirandasya Giranjanashalakaya Chakshuramritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanyamanovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Grim Yat Kripadam Aham Vande Sri Gurudinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindabhyavacha Patetanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. So thank you all for showing up. Большое всем спасибо, что вы сегодня пришли. I don't know why they keep on inviting me back. Я не знаю, почему вы меня снова пригласили. Seems like there's a lot of other things going on at this time. Кажется, что в это время здесь происходит очень много всего. I was just in Puri on yatra with my spiritual master. Я только вернулся из Пурин, где я был на ятре с моим духовным учителем. And about 7,000 devotees. И там было около 7000 преданных. And sometimes it's a little difficult to relate to the whole environment when there's so many people. И когда так много людей вокруг, иногда трудно понять, что происходит. Have you had that experience? У вас был такой опыт? When there's a festival and there's a lot of things going on. На фестивалях, когда много всего происходит, программ. And you feel like, what am I doing here? И ты думаешь, вообще, что я тут делаю? And what's my relationship with this person and with all these other people? И какие у меня отношения с этой личностью и с людьми, окружающими меня? Like ISKCON is slowly turning into a Indian-Russian rugby match. ИСККОН постепенно превращается в футбольный матч между русскими и индусами. And I sincerely hope that the Chinese will win. И я очень надеюсь искренне, что выиграют китайцы. So, I was mostly keeping to the back, И в основном я держался позади. which is easy when you're tall. И когда ты высокий, это довольно легко сделать. But
when I was in the kitchen visiting my friend Radhavalabha, who was cooking for the 7,000 people, Но когда я пришел на кухню, чтобы увидеться с моим другом Рада Валабой, который готовил для всех этих 7,000 людей, my spiritual master happened to be there to see how things are going. оказалось, что мой духовный учитель тоже в этот момент был там и проверял, как все происходит. So he came into the kitchen and he took me and Shyam from Moscow by the hand. И он зашел на кухню и взял меня и Шьяма из Москвы за руки. And we sat down right there in the kitchen and he started talking to us. Мы прямо там в кухне присели, и он стал с нами говорить. And it got a little too noisy because they were grinding the coconut. You know, when they have the coconut, the fresh coconut, and they have the grinder and it goes, you know, they put. So we had to get up and we went outside and we sat down behind the kitchen. И было довольно шумно, потому что в тот момент как раз натирали свежие кокосы на вот этих терках. И был такой звук, как Прабху изобразил. И поэтому нам пришлось выйти и сесть где-то недалеко от кухни. So first he talked to Shyam and he told him he heard what his situation was and he gave him some advice on his life and his situation. И в первую очередь он поговорил с Шьям. His name is Shyam? Shyam. В первую очередь он поговорил с Шьямом, он рассказал ему о своей ситуации жизненной, и гуру посоветовал, дал ему советы. And then he spoke about his preaching experiences in Mumbai. И он рассказал о своем проповедническом опыте в Мумбаи. Because we're trying to start something in San Francisco or restart something in San Francisco Поскольку after 50 years. Мы пытаемся начать что-то, или даже лучше сказать, заново начать что-то в Сан-Франциско. And its relation to this environment that sometimes there's a lot of people, and sometimes there's no people. Like you go out and there's nobody there, or nobody shows up. You do a program and no one comes. И вот такое случается, когда иногда очень много людей, а иногда вообще никого нет. Бывает, приходишь на программу, и вдруг пусто, никто не пришел. And he was laughing И он смеялся. and shaking his shoulders. И у него плечи от этого аж тряслись, так And смеялся. saying that the best program I ever did, И он сказал, самая лучшая программа, которой я когда-либо занимался, nobody showed up. это та, на которую никто не пришел. It was in a university in Mumbai. Это было в университете в Мумбаи. And they had mistaken the dates. They had, you know, they switched the dates. So when he came, the door was locked, nobody was there, and it looked like a disaster. И так случилось, что руководство перепутало даты программы, и когда он пришел, двери были закрыты, никого не было, и просто была катастрофа. And then on top of that, there was one professor, and he started talking to that professor, and that professor was a real atheist. So that professor was really attacking him and insulting him and giving a lot of arguments and being very arrogant. И мало того, еще на пути ему повстречался один профессор, который, как оказалось, был таким махровым атеистом. Он стал с ним спорить и приводить разные аргументы и так далее. But in that room, while that discussion was going on, there was one student sitting in the corner. Но пока шла эта беседа и обсуждение в комнате, неподалеку в углу комнаты сидел один студент и все слушал. And that student is the guy who later on started the student club in that medical college. And from that medical college, all the doctors from Bhaktivedanta Hospital came, and dozens and hundreds and thousands of other devotees came because of that program where nobody showed up. И так произошло, что вот этот самый студент в будущем основал клуб в этом медицинском колледже, из которого в будущем пришло очень много врачей, докторов, и в будущем они стали работать в Бхактивиданта госпитале, и потом сотни и тысячи преданных из этого же места стало появляться. И вот так произошло такой результат из самой неудачной, катастрофной программы.
So what's the mantra? И какова же мантра? What's the new ideology? Какова новая идеология? What's the new message of today? Какое сегодня новое послание? Yes, get your phones out. Да, включайте телефоны. You want to get this. Это надо записывать. Don't get... Are you ready? Вы готовы? Yes. No, I don't think you're ready. Не, я не вижу, что вы готовы. Are you ready? Вы готовы? So the message of today is don't get discouraged. Сегодняшнее послание – это не расстраивайтесь, не теряйте дух, энтузиазм. Because if you get discouraged and you lose enthusiasm, then you become incapable of doing anything. Потому что если вы расстраиваетесь, вы теряете энтузиазм и теряете способность вообще что-то делать. Do you know in the story of Indra and Vritrasura, when Indra lost hope and enthusiasm, and he thought it's all kaput, it's all finished, you know? Вы знаете историю Индры и Вритрасуры, когда Индра потерял энтузиазм и решил, что все, ему уже ничего не поможет, он проиграл. You know that story? Знаете эту историю из Бхагаватам? Indra was saying, "Труба дела." Right? He was like, it's all bad. Nothing is gonna work. I don't like this. I'm gonna give up this because everything stinks. Индра подумал или сказал, что все, труба дело, ничего не поможет мне уже, я попал по полной программе, все, конец. And then Vritrasura was preaching to him and saying, no, this is gonna work because this weapon here, is coming from is Vishnu's potency. So you have to do your duty, you have to do your job. By the way, I want to go, I want to go and meet, my Lord, so you better get your courage together and get on with fighting. Но Вритрасура проповедовал ему, он сказал, нет, подожди-ка, у тебя же есть особое оружие, это оружие Вишну, и оно имеет особый потенциал, ты не можешь так сдаться, ты должен выполнять свой долг. И, кстати говоря, я вообще уже готов, я хочу вернуться к моему Господу, увидеть Его, поэтому выполняй, делай свое дело. Now I know you never get discouraged. Я, конечно, знаю, что вы никогда не теряете энтузиазм. You never get depressed or melancholic. Вы никогда не впадаете в депрессию, не впадаете в меланхолию. But sometimes these thoughts may cross your mind. Но иногда такого рода идеи или мысли могут прийти на ум все-таки. So in such times it's good to remember that Krishna loves me. И в такие моменты очень хорошо вспоминать, что Кришна меня любит. And the sun is still shining out there. И солнце все еще встает и сияет на улице. Right? Yeah? Светит, да? Last time you checked, the sun was still Вы out there. проверяли? Солнце на улице светит? It's doing its job, right? Оно выполняет свою работу. So why should I not do my job? Почему же тогда я должен избегать своей работы? The sun could have so many excuses. У солнца могло быть столько отговорок. Oh, I've done this so many times. О, я уже столько всего это делал раз. Nobody thanks me. И никто меня даже не благодарит. I'm working so hard. Я так тружусь, And I get nothing. а мне ничего за это не дают. No, the sun is out there doing its duty. Нет, солнце встает и выполняет свой долг. Bhaktarupa Prabhu, he asked me yesterday, so today's 1st of December is the beginning of the marathon. How do you feel? Бхактарупа Прабху спросил меня, сегодня 1 декабря, первый день марафона, что ты чувствуешь? And I told him, I'm feeling anxious, frustrated, depressed, in anxiety. I mean, that's how you're supposed to feel, right? When the marathon starts. И я сказала ему, я очень переживаю, я в депрессии, в стрессе, и вообще все такие чувства, это же так мы должны себя чувствовать перед марафоном. And we were both laughing. И мы вместе рассмеялись. Now you have to translate the jokes into your language. And I said, no, actually I feel quite happy because, I'm in Mayapur, I'm chanting Hare Krishna, I'm studying the Bhagavatam, and life is good. Но потом я сказала, вообще все хорошо, я хорошо себя чувствую, я в Майпуре, я читаю Бхагаватам, все, жизнь удалась. You see, marathon doesn't start on the 1st of December and it finishes on the 24th or on the 31st. Видите ли, марафон не начинается 1 декабря и не заканчивается 24 или 31 декабря. Today is the first day of the rest of your life.
And since life is eternal, it's going to be a long while, a long time. Сегодня первый день последующей всей вашей жизни. И поскольку жизнь вечная, то это очень долгое время впереди нас ждет. So your marathon can last for as long as you want it to last. Поэтому марафон наш может длиться столько, сколько мы захотим. So I just did 7 months of marathon in San Francisco, so I'm quite happy to be here in Mayapur. И я только что провел 7-месячный марафон в Сан-Франциско, и поэтому я довольно счастлив быть сейчас здесь, в Майпуре. One preacher once said that you cannot make the waves, God makes the waves. Один проповедник сказал однажды, что мы не можем создать волны, их создает Господь. But you can ride the wave. Но ты можешь на них плыть. Ride the wave? Like a surfer. You know? Как серфер. You know кататься surfers? на них. Yeah. Prabhupada called them sufferers. Прабхупада называл серферов сафарес. Это каламбур такой получается, что означает сафарес означает те, кто страдает. And a wave is not just a wave of water, you know. A wave is an opportunity. И волна — это не просто волна воды морской, это возможность. Like we have a wave of Russian devotees here. У нас, например, волна русских преданных. It's an opportunity. И это возможность. It's a great opportunity. Это великая возможность. Now, of course, we can get melancholic and depressed and cynical and say, oh, I am not with mama and papa. Oh, where is my dacha? Oh, where is my this? Where is my that? We can, get into this mode, or we can say, hey, it's a good opportunity. I have a lot of things I can do for Krishna. И, конечно же, иногда мы можем впадать в депрессию, в меланхолию или становиться циничными. Где же мои мама, где мой папа, где моя дача и так далее, скучать, жаловаться и так далее. Но в то же время мы можем сказать: послушай, так ведь это же возможность. И можно делать свой долг, выполнять. We have how many Russian devotees here in Mayapur? 500? Сколько у нас русских преданных в Майпуре? 500? Who keeps track? Кто считает? Who is in charge here? Кто Who counts? Кто подсчет ведет? Everybody for themselves, right? Каждый за себя, да? So, if everybody just carries 5 books and distributes 5 books a day, that's 2,500 books a day. That's 75,000 books for the month. Rounded off, you do 100,000. It's a good start. И если каждый из этих 500 человек каждый день будет носить и распространять по 5 книг, то это получится 2500 книг. 2500 книг в месяц, в день, 75 тысяч или около 100 тысяч книг в месяц. Это очень хорошее начало. That's a wave. Это волна. Wave of books, wave of opportunity. Волна книг, волна возможностей. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, knock on 5 doors, speak to 5 people every day. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил: каждый день стучитесь в 5 дверей и говорите с 5 людьми. Can you talk to 5 people every day? Вы можете каждый день говорить с 5 людьми? Now, I don't care whether you have 5,000 or 5 million friends on, social media, or whether you know nobody. But just get out of your house and start walking to the temple. And whenever you see a guest, Но мне нет дела до того, есть ли у вас там 5000 или 5 миллионов друзей где-то в интернете. Все это не важно. Просто выйдите на улицу по пути в храм, встретьте 5 человек, встретьте гостей. You raise your hands and you say, Hare Krishna. Поднимите руки и скажите: Харе Кришна. Can you do that? Можете так? Okay, let's try. Давайте попробуем. Hare Krishna. That's so. Не очень. Come on. Давайте. Hare Krishna. And they will stop and they will raise their hands and they will say, Hare Krishna. И они остановятся, поднимут руки и скажут Харе Кришна в ответ. And then they have that look on their face. И у них появится такой удивленный взгляд на лице. Do you have something for me? Вы что-то хотели от меня? Do you want to tell me something? Вы что-то хотите мне сказать? I'm happy to meet you too. Я тоже рад вас встретить. What is it that you would like to tell me? Что вы хотели? And then comes the magic. И тогда происходит волшебство. Then you don't give them your business card or your story.
about how confused you are. No. И тогда не нужно рассказывать им о том, как вы запутались, или давать им свою визитку. You take a little book or a big book or whatever out of your pocket and you put it in their hand. Нужно из кармана достать маленькую книгу или большую книгу и вложить им в руки. And then you say the magic word. И дальше нужно сказать волшебные слова. You see, in former times, they used to do yagya. They used to do big sacrifice and sacrifice horses and cows and different animals to test the efficacy of the mantra, to see whether the chanting of their mantra was actually pure. В предыдущей эпохе для того, чтобы проверить, чиста ли мантра, эффективна ли она, делали большие яги, жертвоприношения коней и лошадей и коров. If the chanting of the mantra was pure, the animal will come back to life with a new body. И если воспевание мантры было чистым, то животное возвращалось к жизни в новом теле. If not, the animal died and everybody said, well, maybe not so good. И если Maybe животное... next time we try better. Если же мантра не была чистой, тогда животное умирало, и все понимали, что значит в этот раз ничего не получится, в другой раз. You are all chanting mantra, right? Вы все ведь повторяете мантру, так? You have? У вас есть? Yeah? Да? You also have, you counting beats? Есть у вас счетчик? If ever you see somebody who does not have counting beats, Если вы когда-нибудь увидите у человека без счетчика, FSB, это ФСБ. you know? Знаете? Because this shows you're actually serious, you're actually doing the job. Потому что это именно признак того, что вы действительно серьезно. So every morning for a few hours you're chanting your mantra. И каждое утро в течение нескольких часов вы повторяете You go мантру. to temple, you attend programs, you hear classes, you study books. Вы ходите в храм, посещаете программу, слушаете лекции, изучаете книги. But how do you know? How do you know whether your mantra actually works? Но откуда же вам узнать, работает ли действительно ваша мантра? How do you know the efficacy, the effect of the mantra? Как узнать, какой эффект она производит? Эффективна ли она вообще? How do you know? Как? That's the moment of truth. И вот момент истины, When you go up to people когда мы подходим к людям and you say, Hare Krishna. и говорим им «Харе Кришна». And if the person just Если у человека вот такое лицо, walks away, и уходит он, maybe I did not really chant my mantras. может быть так, что мы не так-то повторили свою мантру. Sometimes, you know, one hand is in the bead bag and the other hand is on the phone, you know. Иногда у нас одна рука в мешочке, а другая на телефоне. Doing phone yoga, you know. Телефонная йога. And then it's hard because if I'm not connected to Krishna, how can I connect to anybody else? И тогда очень сложно, потому что если я не связан с Кришной, как же мне связаться с кем-то еще? So then you ask people, Dana Patra, please give a donation. И дальше мы просим у человека, Дана Патра, пожалуйста, дайте пожертвование. And then they again look at you. И дальше он снова смотрит на тебя. Are you for real? Ты что, серьезно? Do you want to cheat me? Ты что, меня обмануть хочешь? Are you another rascal? Ты что, еще один из этих негодяев? Are you another imposter? Ты еще один притворщик? Or do you actually want my benefit? Или ты действительно желаешь мне блага? So it's the moment of truth. It's the test. Поэтому это момент истины, это тест. What is our motivation? Какова наша мотивация? And we may not even know what our motivation is. И мы даже сами можем не знать, что у нас за мотивация. But Krishna knows. Но Кришна знает. And Krishna is in the heart. И Кришна. And he tells them, И он говорит им, he's a good boy. он хороший парень, Give something. дай ему что-то. Or Krishna says, Или Кришна говорит, нет, no. нет. So we get this constant connection. И мы вот такую в постоянной связи такой.
Again, sometimes we may feel disconnected from the crowd, but if we're connected in our heart of hearts with Guru and Krishna, then you'll never be alone. You'll never be depressed. You'll never be melancholic. You'll never be lonely. И даже если иногда мы чувствуем себя отделенным от всей толпы, но если внутри, в сердце мы связаны с Гуру и Кришной, то у нас никогда не будет ни депрессии, ни меланхолии, ни одиночества. Why did Christianity spread throughout the world? Почему христианство распространилось по всему миру? Because of two reasons. По двум причинам. Number one, the purity of the saints. Первое – это чистота святых. People saw there's some purity. Люди увидели, что есть в этом There's чистота. some people who are actually pure, who are actually selfless. Они увидели, что там есть среди них чистые люди, которые действительно бескорыстны. And the other thing was the great sacrifice that people were ready to perform because they were ready to die. И второе – это то, что люди видели, что те христиане готовы жертвовать собой, они готовы умереть. Because in the early days, being a Christian meant, most likely, you will die. Потому что в ранние годы быть христианином означало, что, скорее всего, ты умрешь. No, now, being a Hare Krishna in Mayapur is not such a challenging thing. Но сейчас в Майяпуре быть Харе Кришна в Майяпуре совсем такого не означает. It's Это not не so сложно. Это не сложно. But I've got news for you. Но у меня для вас новости. In the words of Bhakti Tirtha Swami, we still have to die before dying. Бхакти Тиртха с вами говорил, что мы должны умереть перед смертью. Our corruption, our false ego, our inattentiveness, our melancholic and pessimistic or exuberant and narcissistic mind has to die before we can actually die. Наше ложное эго, наш коррумпированный, меланхоличный, пессимистичный или нарциссичный ум должен умереть перед нашей смертью. Now, how do we do this? Как же это сделать? How do we kill the monster? Как убить монстра? Huh? Like if you be facing Vritrasura or some big demon, what are you going to do? You know, you can... Представьте, перед вами Вритрасура, это великий демон. Очень сложно. Что вы будете делать? When we take shelter of the holy name, we take shelter of Guru and Krishna, and we become an instrument of their compassion. И мы принимаем прибежище у Гуру и Кришны, мы становимся инструментом их сострадания. У святого имени принимаем прибежище. Krishna can empower us to actually give up these harmful tendencies which are preventing us from being our own better, happy spiritual selves. И Кришна может защитить нас и дать нам полномочия, которые помогут нам стать от всех этих плохих склонностей, защитить и помогут нам стать тем, кем мы являемся на самом деле, лучшую нашу сторону проявить, настоящую. So Sankirtan is called cosmic sensitivity training. И Санкиртана — это космическая тренировка на чувствительность. People love to hear about themselves if they find some doctor or astrologer or psychologist or therapist or anybody who cares to hear your story. People get very enthusiastic. И людям очень нравится слушать о себе, будь то психолог, астролог, терапевт, доктор, и кто бы то ни было, кто готов слушать о вас или рассказывать вам о вас. But how much help and how much benefit is actually there in such kind of ventures? Но в таких вопросах и разговорах сколько мы действительно получаем блага. So being guided by Krishna's hand, by his loving touch, is the most blissful, the most secure, and the most fulfilling experience. И когда нас ведет Кришна своей рукой, своим прикосновением, то это самый безопасный, самый блаженный опыт. And you all have felt the touch of Krishna and his guidance in your life. И каждый из вас чувствовал прикосновение Кришны и его руку, его
так как Он нас ведет в Sometimes жизни. more and sometimes less. Иногда больше, иногда меньше. Like it's always there, but when we're asleep, we don't feel it so much. I mean, we feel comfortable, but we don't feel it so much. Эта рука, это прикосновение Кришны всегда с нами. Конечно, когда мы спим, мы это так сильно не чувствуем. Нам, конечно, удобно, но мы можем не чувствовать Кришну. Jiva Goswami, in his commentary to the 87th chapter, Prayers of the Vedas Personified, he makes a very interesting statement. Джива Госвами в своем комментарии к 87 главе молитвам олицетворенных вед дает очень интересный комментарий. He says that the cause of the universe Он is говорит, compassion. причина этой вселенной — это сострадание. The cause of the whole universe is compassion. Причина всей вселенной — это сострадание. Krishna has created this world Кришна создал этот мир just to allow us просто, to чтобы позволить нам, enact our propensity. чтобы исполнить наши желания. Like the boys out there, Как вот мальчишки на улице. trying to break anything that comes in their way. Они пытаются сломать все, что им попадается под руку. In a similar way, Krishna has given us the universe and so many life forms where we can try to enact and live out our dreams. И таким же образом Кришна дал нам целый мир, чтобы мы и столько форм жизни, только для того, чтобы мы попробовали исполнить свои мечты и желания. So how can you improve your Sankirtan? Как же улучшить свою санкиртану? I have been watching you, Я наблюдал за вами. like yesterday on the Hati procession. Вчера на хате процессии. Many devotees make the same old mistakes. И многие преданные одну и ту же старую ошибку совершают. Like they walk up to people Они подходят к человеку, and they immediately try to push a book in their face or in their chest. и сразу же суют им книгу в лицо или в грудь. And people И люди Walk их away. обходят, уходят от них. Have you ever seen this? Видели такое? Have you ever done this? Делали ли вы так когда-то? Yes. Да? So it doesn't work. Так не работает. Just first meet them and greet them. Сначала нужно повстречать человека, поприветствовать его. Like if somebody comes up to you Например, к вам кто-то подходит and just says, и просто вот так делает. if it's your 2-year-old kid, it's okay, Если это ваш 2-летний сын, то это right? нормально. It's okay because Ничего- you know that's okay. But if he's grown up, Но если это взрослый человек, it's not okay. это нехорошо. Then you first say, hi, Потому что сначала надо сказать «Привет, здрасте, how are you? как поживаете? I'm happy to meet you. Я рад встретить вас. I've got something for you. У меня есть что-то для вас». And if you like, you can also give something. И если вы хотите, вы тоже можете что-то дать в ответ. That works much better. Так намного лучше работает. Yes, you can distribute books just by running up to everybody and just try to push them. Конечно, можно распространять книги, просто бегая вокруг от человека к человеку и просто пытаться каждого продавить. The phone doesn't like it. Телефону не нравится. Did you know that you can actually cut down a tree just by hitting it hard with a baseball bat? You can just hit it hard. Вы знали, что like maybe 3,000 times. Вы знали, что дерево можно срубить бейсбольной битой, если просто бить и бить и бить и бить 3000 раз по нему. But if you actually want to have a better time and do it faster, then you get a saw and you make sure the saw is sharp, and then you can actually do it in very fast time. Но тому, кто хочет это сделать быстро и эффективно, нужно просто взять пилу и убедиться, что она острая. So, distributing books here is not so difficult. Здесь распространять книги не так уж сложно. The challenge comes more, okay, what about this lifetime marathon? And what about killing the monster and dying before dying and
what about not getting discouraged? That seems like more difficult. Вот сложнее для нас это марафон пожизненный. Это вопрос о том, как нам убить того самого монстра перед тем, как самим умереть. Вот это действительно сложно. It means we need to have a mission, we need to have a purpose. И это означает, что нам нужна миссия, нам нужна цель. There's a saying that if you have 1 year time, you plant rice. You plan? Rice. Рис. Если говорится, что если у вас 1 год, то планируйте рис. If you have 10 years time, then you plant coconuts. Если у вас осталось 10 лет, то планируйте кокосы. And if you have 100 years time, then you grow people. А если у вас 100 лет впереди, то выращивайте людей. Prabhupada, he wrote these books for the next 10,000 years. Шрила Прабхупада написал эти книги на следующие 10 тысяч лет. So his vision, his mission was not just rice or coconuts or a couple of people who like him. И его видение, его планирование было рассчитано не просто на рис и кокосы, не только на пару человек, похожих на него. His vision was, how can we re-spiritualize society for the next 10,000 years? Его видение было рассчитано на то, как заново одухотворить мир на следующие 10 тысяч лет. If your mission is about you, Если ваша миссия направлена на себя, then it will die with you. то она умрет вместе с вами. But if your mission is not about you, Но если миссия направлена не на себя, then your mission can go on forever. то она может продолжаться вечно. So what is your mission? Так какова же ваша миссия? Well, that's the $1 million question. Это вопрос на миллион. Everybody has to figure it out for themselves. Каждый должен сам для себя это решить. Formerly, when you joined ISKCON, your mission was very clear, and it was handed to you by your spiritual master or your authority. Когда мы вступали в ИСККОН, наша миссия была определена очень просто. Ее нам указывал либо наш духовный учитель, либо кто-то старше. But now we're in the new world, right? Но The new world of ISKCON, 2018. Сейчас мы в новом мире ИСККОН 2018 года. And everybody is their own boss. И каждый сам себе босс. And Google Guru has all the answers. И все ответы мы находим в Google Guru. But why is it that we have more and more depressed, melancholic, and confused people, even walking around in Mayapur? Почему же тогда у нас все больше и больше меланхоличных и задепрессивных людей, даже здесь, в Майпуре? Because if we lack a sense of mission, a sense of purpose, then we're like a ship without a rudder. We're just lost at sea. Потому что если у нас нет чувства миссии, нет цели высшей, то мы как потерявшийся корабль в океане. So let's leave the heavy stuff and get back to Puri. Ладно, отложим все самое такое тяжелое и вернемся в Пури. So we were in Puri and we're talking about that program in Mumbai and about preaching and San Francisco. Итак, мы были в Пури и говорили о той программе в Мумбаи и проповеди в Сан-Франциско. And the main point was just carry on, just don't get discouraged, just keep on, and you just have to try anything and talk to anybody you meet and just befriend them, just make friends with people. И главным в этом красной линии, в этой разговоре было то, что не нужно сдаваться, не нужно терять энтузиазм, нужно всегда продолжать, несмотря ни на что, и просто разговаривать с каждым человеком, которого мы встречаем, пытаться стать другом каждого. I'll tell you a little story just to show how if you meet a person and Krishna tells you, you should pay attention, then a lot of good things can come from it. Я расскажу вам историю, из которой видно, что если вы встречаете человека и чувствуете какой-то импульс, если Кришна вам говорит что-то, то необходимо на это обратить внимание, потому что из этого может что-то очень хорошее получиться. И я не уверен, рассказывала ли я вам ее в прошлом году, но я пытаюсь вам коротко ее пересказать.
When I was once a young devotee, Когда однажды я был молодым преданным, we went door to door and we distributed books in a rural area, upper class, big houses, rich people, a little bit of attitude, not so easy to deal with them. и мы распространяли книги от дома к дому, от двери к двери в такой местности, где были большие, богатые дома, и там люди жили такие немного зазнавшиеся, и было непросто, не совсем просто распространять книги. So one elderly lady, she bought 2 books. И одна пожилая женщина купила 2 книги. And she said, yeah, my nephew, he likes this stuff. He has been to India. И она сказала: мой племянник любит такое, он был в Индии. And I said, can you give me his phone number? Я спросил: можете дать мне его телефон? And because she's a nice Swiss lady, she gave me the number. Поскольку она была милой шведской женщиной, она дала мне его телефон. In some countries, they would, look at you like, you crazy or what? you want a phone number? You want a contact or something? В некоторых странах отреагировали бы по-другому, сказали: ты что, с ума сошел? Как это, я тебе телефон не дам, конечно. I called a few times, and when I finally got to the person, he said, yeah, I've been to India, I know this, I know everything. Я несколько раз ему позвонила, когда я наконец дозвонился, он сказал мне: да, я все знаю, я был в Индии. And I know everything about it. И я все про это знаю. But I was a young bhakta. Но я был молодым бхактой. So I was very enthusiastic. Я был полон энтузиазма. I had not yet given up. Я еще не сдался к тому моменту. I had not yet become depressed and melancholic and said it's all bad. Я еще не впал тогда в депрессию, меланхолию и не считал, что все потеряно. I still believed in the mission. Я все еще верил в миссию тогда. So I said, you know everything, that's great, I want to meet you. So come to the temple on Sunday. И я сказала ему: ты все знаешь, это же великолепно, классно, я хочу с тобой встретиться, приходи в воскресенье в храм. So 2 boys came. Пришло 2 юноши With long hair с длинными волосами and red eyes because they had smoked ganja. и красными глазами от курения ганджи. And they were, yeah, we've been to India, yeah, we know all this stuff, this is that, and you're just a young guy. И они говорили: да, мы все знаем, мы уже все это поняли, мы уже были в Индии, все, мы уже прошли эти все вещи. And I said, that's okay, that's wonderful. I give them a whole tour of the temple, I give them prasadam. И я сказала им: да, супер, просто классно, я их провел по храму, дал им прасад. And since you already know everything, И я сказала: ну, раз уж вы все уже знаете, I have the best thing for you. у меня для вас самое лучшее припасено. So I put Srimad Bhagavatam there. И я показала им Шримад Бхагаватам. And they took it. И они взяли. Yeah, no problem. Yeah, here's the money. They took it. We already know it all, but it's okay. You're a nice kid, it's okay. We go. Да, вот, на, держи деньги, нет проблем. Мы, конечно, это уже все прошли. Ну ладно, ты такой классный парень, бери деньги, давай в Бхагаватам. And they came to the temple a few times. И они несколько раз пришли в храм. But then they met Bhakti Chiruswami. А потом встретились с Бхактичару с вами. And boom! И произошел взрыв. The bomb went off. Бомба взорвалась. And he just melted their false ego. И он просто растопил их ложное эго. And they started a small center in their village. И они основали небольшой центр в своей деревне. Maybe 25 devotees came from that place. С того места появилось, может быть, 25 преданных. That's a lot for Switzerland. Для Швейцарии это очень много. So, the point I'm trying to make is don't give up and don't get discouraged. И что я хочу подчеркнуть, что не теряйте энтузиазм, не сдавайтесь. You may think, what difference does it make giving one small book to another person here in Mayapur? Вы можете подумать: да, что это изменит? Еще одна маленькая книга, всего лишь одна книга какому-то человеку здесь в Майяпуре. It makes a difference in the world for that person, for you, and Но это действительно привносит изменения во весь мир для этого человека и для вас. it's the purity of the yagya, it's the purity of the saints that keep this world. Именно чистота яги, чистота святых поддерживает этот мир.
So we have a great opportunity, У нас великая возможность, and it's just a matter of taking it up. и это просто вопрос того, примем мы ее или нет. I was just reading the scores from Srinivasacharya and his Sankirtan party, and they were lamenting because every book had to be copied by hand. And so their book scores were quite small because they had to first get them all copied by hand. So their yearly score was not so great, but one book of this and two of that and three of that, because it took a long time to copy. Я читал результаты Санкиртаны Шриниваса-ачарьи и его группы Санкиртаны. И если взять результаты, которые они сделали за год, то это были небольшие, потому что им приходилось вручную переписывать каждую книгу. Now all you have to do is walk over to BBT and pick up your books. А нам сейчас нужно всего лишь дойти до BBT и взять книжки. And you may say, but I don't speak the language. Но мы можем подумать, так ведь я на языке не говорю. That's great. Это великолепно. That's much better than if you do speak the language. Это намного лучше, чем когда вы You don't знаете. waste any time. Не нужно терять время. Anything they tell you, you just go, oh yeah, very nice, very nice. Все, что они нам ответят, мы просто говорим, да, хорошо, хорошо. There was a time in my life where I seriously studied and I tried to learn Russian. Знаете, в моей жизни было время, когда я серьезно взялся за русский язык. And then after a few months, I started to understand what the people were saying. И через несколько месяцев я начал понимать, что говорят русские. And then I stopped И потом studying я Russian. перестал его изучать. Because I said I'd rather keep my respect and my appreciation, Because now I know what they're talking about. And, Потому что я подумал, лучше уж я не буду слышать, что они говорят, чтобы сохранить почтительное отношение к ним. So it's an advantage if you don't speak the language. Поэтому это преимущество, когда мы не говорим на языке. And if you're a family and you have a kid, it's super easy. А когда у нас есть еще и семья, и ребенок, это вообще становится супер легко. Okay, you want to take a picture? Sure, but first you have to buy the book, then you can take the picture. Хотите с нами сфотографироваться? Конечно, не проблема, но сначала возьмите книгу, потом сфотографируемся. And don't squeeze my kid, okay? Just И не щипайте be моего nice. ребенка. So, it's easy. Так что все легко. But how to kill the monster? Но как же убить этого монстра? Because the monster is like Kaliya, it's got hundreds of heads. And as soon as you think, oh, I got rid of that bad habit, but there's 5 others over here, and then I tried to do this, and all these heads are continuously moving. Как же убить монстра, который похож на Калию, у него очень много голов. Как только мы отрубаем одну, сразу же поднимается еще 5, и всегда очень сложно. Developing that mood of dependency and getting in tune with Krishna's desire, that will be the flute that can put the magic spell on all these different anarthas. Флейта, с которой издаются звуки и музыка, которая зачарует все эти анархи, будет наша, когда мы на одной волне с желанием Кришны. But I wanted to tell you about Puri. Но я хочу все-таки рассказать вам про Пури. But I'm always getting distracted by Bhakti Sibhushan. Но я все время отвлекаюсь на тему о распространении книг. So, getting back to Puri, Возвратимся в Пури. there was the yatra and there was 7,000 people. Там была ятра, 7000 человек. And my guru is there on the front, on the stage, and he's this small. И мой гуру там на сцене, где-то вдалеке, вот такого маленького размера. And I'm thinking, what am I doing here? И я думал, что я тут вообще делаю? Everything's so great and so wonderful, Всё but I такое feel великое. totally disconnected. Великая, украшенная, роскошная, но я не чувствую никакой связи. So, last day, in the morning, I was just walking in Puri on the beach road. И в последний день, с утра пораньше, я прогуливался по пляжу в Пури. And I was just chanting and trying to cultivate this mood of service and separation. И просто повторял святые имена и старался развивать это настроение в разлуке.
Because even though it was Puri, and even though my guru was there, and even though everything looked perfect, but it was not perfect, because Потому что, несмотря на то, что я был в Пуре, мой гуру был там, и все внешне казалось просто идеальным, но не было никакой идиллии. just like when the gopis were in Kurukshetra, they saw Krishna, but they thought, no, we want to go back to Vrindavan, we want to go back to the Jamuna, we want to have an intimate relationship. What is all these chariots and noise and warriors and all this big commotion and all these so-called important people? Это подобно тому, когда гопи увидели Кришну на Курукшетре. И хотя Кришна был прямо там перед ними, они не чувствовали, что это то, что им нужно. Они хотели вернуться во Вриндаван, на Ямуну, они хотели очень интимных отношений. Они думали, к чему все эти колесницы, все эти войны, весь этот шум, все это не то. So as I was thinking like that, И по мере вот таких мыслей, a car stopped next to me. вдруг передо мной остановилась машина, And the window went down. а спустилось окно, The window went down. спустилось стекло, And my guru asked me, so where are you going? и гуру вдруг спросил меня, куда идешь? And I said, wherever you are going, I'm going to the same place. Туда же, куда и вы. So he said, okay, get in the car. Он сказал, ну хорошо, садись. So then we went to Parikram for 4 hours to all the different holy places. И мы in Puri. отправились на 4-часовую парикраму по всем святым местам. And then we're sitting in Gambhira downstairs in the cave where Lord Chaitanya was doing his Nam Bhajan, his chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. There is a cave underneath. It's Tapan Mishra's house. There's a cave underneath, which is very small. И под домом You can close it with Тапан rocks. Мишры есть пещера, где Господь Чайтанья проводил свой баджан, повторял Харе Кришна, и мы как раз туда отправились. Она очень маленькая, ее можно закрыть такими... We were sitting down there and chanting for 40 minutes, and it was dark, and it was damp and smelly, and a little claustrophobic for my taste. И мы сидели там 40 минут и воспевали святые имена, и там было темно, сыро и плохо пахло, и для меня это был такой опыт клаустрофобии. So afterwards my guru asked me, so how do you like this place? И после мой гуру спросил, ну как тебе понравилось это место? And you know, I wanted to be nice, so I said, it's wonderful. И я хотел дать хороший ответ, сказал, да, оно прекрасное. And he said, it is the ultimate. И он сказал, это самое лучшее. The ultimate means there's nothing greater than the ultimate. Это означает, что высшее место, выше него, круче него нет. You know, when you realize your own limitation, И когда ты осознаешь свою собственную ограниченность, how long can I chant here? How long can I do this? ты думаешь, сколько я могу еще продолжать? Have you ever Сколько felt like that? Чувствовали такое? Sometimes. Иногда? Okay, you chant a few rounds, you may do 32, you may do 64 at some days. Иногда мы можем в какой-то день повторить 32 или 64 круга. Mahaprabhu was down there all night chanting. Но Махапрабху всю ночь сидел там и воспевал. I didn't even last half an hour. Но я не смог даже полчаса просидеть. But there is hope. Но надежда все-таки есть. So, Sankirtan is not about how much product you move, how much money you make, or how fast you run, how high you jump, and how many people know your name. Санкиртана не имеет ничего общего с тем, сколько книг, сколько денег мы делаем, как высоко мы прыгаем или сколько людей мы знаем. Sankirtan is about connecting yourself with the internal potency, Krishna Shakti Vinanahetara Pravartan. Санкиртана означает связь с внутренней энергией. Krishna's potency, that compassion, Энергией Кришны, энергией сострадания. that mercy with which he created this universe and with which he descended and which he taught us through his different incarnations and scriptures and teachers. Той самой милости, благодаря которой Он приходит в этот мир в разных инкарнациях и обучает нас с помощью них и с помощью Писаний.
So this process is extraordinary. Это экстраординарный процесс. And I have great hope И у меня есть великая надежда, that even if we all mess up and we all become useless, что даже если мы все испортим и станем совершенно бесполезными, maybe that little guy, or maybe that one, or maybe that one, maybe they will make it happen. может быть, все-таки тот ребенок или вот тот все-таки сделает это. Because Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan, this Sankirtan movement will be successful. It's not sure when or how, but it will be successful. Потому что движение Санкиртаны, оно обречено на успех. Не говорится когда, но это гарантированно. Usually the first generation immigrants, they're too stressed out about survival, about economy, about, I just need to survive. Обычно первое поколение иммигрантов слишком озабочено тем, чтобы выжить. Они очень переживают и напряжены. Then their children, Но их дети, they grow up and they think, oh, I'm a local. I'm from here and I'm going to do this and I'm going to show the world. они вырастают и чувствуют себя уверенным. Они чувствуют, что мы отсюда, мы местные. Я чего-то добьюсь в жизни. And their children, Но их дети, 3 generations, their children, Третье. they usually say, my parents are crazy. третье поколение, они говорят обычно, мои родители просто сумасшедшие. I mean, my grandparents were really crazy, but my parents are crazy. And I'm going to do something completely different. Они думают, мои бабушки, дедушки были совсем того, родители тоже сумасшедшие, но я буду что-то совершенно другое делать. I'm going to become a Hare Krishna. Я стану Харе Кришна. I'll become a missionary. Я стану миссионером. I'll actually try to do something for the world. Я на самом деле попытаюсь внести свой вклад в этот мир. Because although they sacrificed, although they worked hard, although they gave their entire life, they did not achieve the dream of their aspirations. Потому что, несмотря на то, что они вложили всю свою жизнь, они пожертвовали всем, они не добились ничего из того, о чем мечтали. So I have great hope Поэтому у меня есть великая надежда, that someday, что однажды, maybe not in our lifetime, может быть, даже не в нашей жизни, we'll see sanity, we'll see a next wave of Krishna consciousness inundating the world. может быть, даже не при нашей жизни это произойдет, но мы увидим следующую волну, которая заполнит волну сознания Кришны, которая заполонит весь мир. I remember when we were doing Nagar Sankirtan in Navadvip Я помню, когда мы делали Нагар Санкиртану в Навадвипе in 1989 в 1989 году, with all the sannyasis, gurus, and GBCs, and maybe 1,000, 2,000 devotees at night with torches. в которой участвовали все саньяси, GBC и 1000 преданных. Это было ночью, было непросто. And the whole town of Navadvip came out. И весь город, все жители Навадвипы And it вышли. looked like Chaitanya Mahaprabhu and his associates walking towards the house of the Chankazi. И казалось, что мы попали в то время, когда Господь Чайтанья со всеми своими спутниками направился к дому And the whole town Чанкази. was vibrating, reverberating with the vibration of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. По всему городу раздавалась вибрация звуков Хари Кришны. And when we went on parikrama, we used to just go by boats, not by buses, just by boats. И на все парикрамы мы плыли на лодках, не на автобусах. And there was kirtan for hours and hours and hours, and everyone was dancing till they were completely exhausted. And there was prasad, and then there was more kirtan. И киртаны были просто многочасовыми, час за часом. Затем был прасад и снова киртан, и все танцевали просто до изнеможения. Sounds like fun, right? Классно звучит, не так ли? So we can still have this, we can still be part of this. И все еще до сих пор мы можем в этом This is участвовать. not just good memories from past days. Это не просто приятные воспоминания ушедших лет. So
we may not be able to create the wave, but we can ride the wave. Может быть, мы не можем создать саму волну, но мы можем кататься на ней. So all of you fortunate souls who are part of this Russian wave, И все вы удачливые души, вы составляющая этой русской волны. I congratulate you. I pay my respects from all 10 directions to you. Я поздравляю вас и с 10 сторон света преклоняюсь перед вами, приношу вам свои почтительные поклоны. Use this opportunity to become Krishna conscious and to spread Krishna consciousness. Воспользуйтесь этой возможностью стать сознающими Кришну. Otherwise, the wave will turn mundane, and as you've seen in Puri, the waves, they can crush you against the sand and they can really mess you up. А иначе эта волна может стать мирской волной, и как мы видим в Пури, иногда волна может тебя сбить к берегу и просто поранить. And I hope that some of our Russian friends will take Krishna consciousness all over the world. И я очень надеюсь, что кто-то из наших русских друзей распространит сознание Кришны по всему миру. But what use is it to make the whole world Krishna conscious if we miss this one? We miss our own self. Но какой смысл делать весь мир сознающим Кришну, если мы забываем о самом себе? So somehow you're here, living in the Dham, associating with devotees, doing devotional service, studying the scripture, worshiping the deity. И мы все здесь находимся в Шридам Майпуре, мы посещаем программы, поклоняемся божествам, изучаем книги, Raising your kids. воспитываем детей. But still sometimes we may feel a little discouraged or a little disconnected. И несмотря на все это, иногда мы чувствуем, что мы потеряли связь, мы чувствуем потерю энтузиазма, Like I was feeling in Puri. как я чувствовала себя в Пуре. So, but there is hope. Но где же надежда? If we put in a little effort and we try to serve devotees and we try to do something for others, especially Sankirtan, Bhakti Sibhushan, Krishna will come and he will find you. He will hunt you down, and one drop of nectar will drown you. И если же мы не будем сдаваться, мы будем все-таки стараться служить преданным, особенно преданным, связанным в миссии Санкиртаны, то Кришна сам найдет нас, Он схватит нас и всего лишь одной каплей своей милости Он утопит нас в океане нектара. We should not try to see God, we should try to act in such a way that Krishna wants to see us. Мы не должны пытаться увидеть Бога, мы должны действовать так, чтобы Кришна сам увидел нас. So a good way how to do that is just pick up some books И хороший способ, как это сделать, нужно просто взять несколько книг and start talking to people. и начать говорить с людьми. And you don't have to do much talking. И особо много говорить не нужно. Remember? Помните? Hare Krishna. And then you smile and they smile and you hand them a book and then everybody goes home happy. Затем вы обмениваетесь с человеком улыбками, он берет книгу, и каждый идет восвоясь счастливым. So what do you think? Что думаете? Should we try this? Стоит попробовать. Thank you for your great audience participation. Спасибо, что вы так участвуете и поддерживаете. I know it's still early in the day, but maybe after prasadam you'll feel, yeah. Я знаю, еще может быть слишком рано, но может быть после просады вы почувствуете силу. Any questions? Есть ли вопросы? Здесь понятно, в Бенгалии они не говорят по-русски, мы не говорим по-бенгальски. Здесь в каком-то смысле проще распространять книги. Потому что не нужно с ними действительно много говорить. А что делать преданным, которые распространяют на своем родном языке? Here in Bengal, of course, we don't speak the language, and in one sense it's easier for us to do that, like you described. But what to do for the devotees who are distributing in their own place, on their own language? Just pretend you're from somewhere else. Притворяться, что ты не отсюда. Я не понимаю по-русски. You know what's a good way how to stop people? Знаете, как хорошо можно останавливать людей? You ask them Нужно спросить,
Do you speak Russian? Вы говорите на русском? It works. Работает. Simple stuff. Очень просто. Or whatever it is, you have to know what the local mindset is. И в разных местах, может быть, по-разному, нужно ориентироваться на местную атмосферу. In San Francisco, I ask people, how is your mind? А в Сан-Франциско я спрашиваю у людей, как у вас дела с умом? Are you mindful or are you mindless? Вы... Как это перевести? Are you mindful or mindless? Вы умные или вы глупые? It's a play on words. Это такая игра слов. I ask them, how is the moment? Я спрашиваю, как этот момент? Do you know the moment that we have right now? It's the only thing that you have in life. It's this moment. Знаете, момент, который вот сейчас If you don't catch it, you actually never lived. происходит, это единственное, что у нас есть в жизни. Если его не поймать, фактически мы упускаем всю жизнь, мы не живем. Your mind is already over there. Твой ум уже убежал куда-то. You're still lamenting about the past. А ты все еще жалуешься и плачешь But the по прошлому. present, Но настоящее, the moment, момент doesn't exist не существует, because you're gone. потому что ты в разных направлениях. So this helps you how to catch that moment И вот это помогает поймать тот самый момент and how to live that moment и как жить в этом моменте to the fullest, в полную силу. because that's where happiness actually is. Потому что именно в этом моменте есть счастье. So it's simple stuff. It's not that you have to know how to quote all these verses and defeat arguments and, debate and То есть все на самом деле просто. Это речь не идет о том, чтобы изучать какие-то длинные стихи, шлоки или вступать в дебаты с демонами и прочее. Nowadays, if you're just a friendly face, that's good enough. В наши дни, если у тебя просто дружелюбное лицо, то этого уже достаточно. Just be a friendly face, that's good enough. Просто быть таким дружелюбно настроенным, лицо, чтобы было такое Because people дружеское. are living hard lives. They have a lot of challenges. They have a lot of struggles. Потому что жизни людей сейчас наполнены страданиями и трудностями, им очень непросто. Of course, different places, different mentalities. Конечно, в разных местах разный менталитет. So you have to see what works in your place. Поэтому нужно в каждом месте смотреть по обстоятельствам. Okay? Хорошо? Other questions? Есть еще вопросы? Здесь, видите, в некоторых местах люди ругаются, что мы просим определенную плату за деньги. Они говорят, что вы должны распространять эти книги бесплатно или за пожертвования. Но по нашему опыту, если просишь у людей пожертвования, они дают такие копейки и не всегда уважительно относятся к книгам. Все-таки, то есть как правильно ли просить какую-то нормальную сумму за книги, или правильно раздавать бесплатно. Here in India, people complain that we're distributing for a fixed amount of money. They say that we should distribute them either for free or for a donation. And our experience is when we are asking a donation, they don't pay their respect and they give just very small coins or amounts. And what is the correct way? Is it okay to distribute, to ask a certain normal amount for the book? Yeah, Да, confirmed. подтверждаю. And you can tell them you can give more. И вы можете сказать, вы даже больше можете дать. You can give more because the more you give, the more benefit you get. Потому что чем больше дадите, тем больше блага получите. So usually I ask them for 1 crore or 1 lakh. И обычно я их прошу 1 лак или 1 кро. Then they start laughing. И они начинают смеяться. And then when they have the wallet out, then I say just give 100. И потом, когда они посмеются уже, я им говорю, ну ладно, дайте 100 They have a small book. за маленькую книгу. They know it's a 10 rupee book. Они знают, что она 10 рупий стоит. You know it's a 10 rupee И ты book. знаешь, что 10 рупий. But you tell them just give 100.
Но но ты говоришь им, дайте всего лишь 100 рупий. And then they look at you. Они вот так смотрят. And you just look straight face, like very serious. А вы делаете очень серьезное лицо и невозмутимо смотрите на них. And then you can test the efficacy of your mantra. И в You can этот see момент можно протестировать how эффективность good своей was my мантры. japa today. И можно проверить, какова моя была джапа сегодня, хорошая была или нет. Oftentimes Krishna says, yeah, okay. Yeah, she's a good girl. Give her the 100. Yeah, okay. И вот часто Кришна им говорит, да, она хорошая девушка, дай ей 100 рупий. And sometimes they give you 50, sometimes they give you 20. Но иногда они могут дать 50 или 20, But it doesn't matter. но уже не важно, Because we're not doing this for the money. потому что мы это не за деньги ведь делаем. We want to test the efficacy of the mantra. Мы хотим проверить We want to эффективность know. своей мантры. Did I do good japa? Мы хотим понять, я сегодня джапу хорошо воспевал или нет. And you will never know И никогда не узнаешь, unless you go and book the Sibusha. никогда этот ответ не узнаешь, пока не выйдешь на Санкиртан. Because on social media and on Photoshop, everything looks fantastic. Потому что на фотографиях и в фотошопе все выглядит очень-очень прекрасно, фантастически. But then when you're facing yourself, Но когда мы when сами you're facing reality, лицом к лицу с реальностью сталкиваемся, and when you have to die, когда приходится умирать, because when you beg people, it means in some way some part of you dies. потому что когда мы просим, когда мы умоляем людей, в каком-то смысле частичка нас умирает. Your pride has to die. Наша гордость должна умереть. You cannot be proud and be a beggar. Невозможно быть, It doesn't work. невозможно просить, будучи гордым, If не people see that работает. you're proud, they'll not respect you. Если человек увидит, что ты гордый, он не будет тебя уважать. At least here in this place. По крайней мере, здесь, в этих местах. In some other places, you can be arrogant and proud, and people will think, "Oh, very good, very nice," В других каких-то местах But not иногда here. можно быть очень гордым, горделивым, и людям это нравится, они тебя уважают за это, но не здесь. So don't get into arguments. Так что не вступайте в споры. You can tell them these books are priceless. Можно и сказать им, что эти книги бесценны. Raja vidya rajaguyam pavitramidam uttamam pratyaksha dharmam susukam kartumavyam. This knowledge is formally only given to royalty, to very elevated, educated, intelligent people. В прошлом это знание давалось только царским, возвышеннейшим людям, тем, кто был самыми достойными. So, we're giving it freely, И мы даем это свободно, and you can help. и вы можете помочь. So please give. Пожалуйста, Not for me, I don't need it. дайте сумму. Это пойдет не мне самой не надо. But when you give, it allows you to enter into the knowledge, and because it connects you to the previous teachers. Но когда вы что-то даете, это соединяет вас, это позволяет вам войти, соединиться с этим знанием, потому что соединение происходит с предыдущими учителями. Now, you may not be able to speak so much, Может быть, вы не сможете им все это объяснить, but people get it, they understand it, even if you can't say it. но люди чувствуют это, даже если мы не можем это произнести. But it's important that we understand it, И здесь важно, чтобы мы сами это because whatever поняли, is in your head, потому что все, что у нас в голове, you'll project it into other people's. мы проектируем это на других людей. It's a fact. Это факт. Other points? Есть еще что-то? Почему так? Вот пока он говорит, хочется книги распространять. Как только он уйдет, завтра проснешься, уже не хочется распространять. Спросите. Why is it that while you're speaking, we have a strong desire to distribute books, but when you're leaving, we wake up tomorrow and we don't want to distribute books? Why? Почему? Maya is powerful. Майя очень сильна. There's gravity, Это же закон притяжения. Have you noticed the force of gravity? Вы почувствовали закон притяжения на себе, силу его? Otherwise, we'd all be flying around. Иначе мы бы все тут летали. So it's a struggle. Это непросто.
But by performing our practice, by the time you had your kasha or your grechka or whatever it is that you're having, your frukta or, by that time you should realize Но все это непросто, но это практика. И к тому моменту, когда мы позавтракаем кашей, гречкой или фруктами, okay, I'm fine. мы должны понять, у меня все хорошо, I already had a great day. у меня уже начался замечательный день. I got up early. Я рано встал, I read for an hour Я before почитал. Mangalarti. час еще до Мангаларати, I chanted my rounds. я повторил свои круги, I even heard a few mantras. я даже несколько мантр слышала в своей джапе. Like a few mantras I actually heard. Я несколько мантр действительно услышала. I remember one point from class. Я запомнил одну вещь со всей лекции. What was this guy talking about? Как он там сказал? Puri and Пури, что-то про Пури было. Gambira. Про Гамбиру. No, that's not the point. The Нет, это point не was главное было. connecting Связь to the heart and the mission of the Guru. с сердцем, в сердце, с миссией Гуру. Вот было что главное. And that's something precious that no one can take away from you. И это нечто ценное настолько, что никто не может забрать это у тебя. And then going out and distributing a few books is really not that difficult. И после такого выйти и распространить несколько книг действительно совсем несложно. You just got to have books with you wherever you go. Просто And нужно- even without any effort, you'll do 5, 10, 20 books. Просто нужно иметь с собой книги всегда, куда бы ни пошли, и даже без всяких усилий мы сможем ежедневно распространять 5-10 книг. You had a point? Some hand was up here. Кто-то хотел что-то сказать? Спросить? Any other points? Есть еще что-то? У меня технический вопрос. I have a technical question. Этап Миши, там дом Пури, и там, я помню, это Гамбира, то есть это комната. А что за кейс, что за пещера? Под домом? Слышали вопрос? Прабху говорит, что дом Тапанмиши, там Гамбира, и под домом там пещера, я никогда не видел. The house of Tapan Mishra, there is Gambira there, and what is this cave under the house? I never saw it. Yeah, because it's closed. Да, потому что она закрыта. It's a big house. Это большой дом, There's many rooms. там много комнат. A few of the sannyasis were staying there. Там жило несколько саньяси. When Mahaprabhu was there, a few of the sannyasis were staying with him there in different rooms. Когда Махапрабху там был, в этих комнатах жило с ним вместе несколько саньяси. Below the place where you see the shrine, there's a door on the side and you can go down there, but you need to get permission. You have to have the What is shrine? Shrine. shrine. Means like, it's like a little altar, you know. Там за алтарем маленьким есть дверь, куда можно пройти, но для этого нужно специальное разрешение. So if you're enthusiastic, И если вы полны энтузиазма, determined, решительности or lucky, или удачи, or in my case, или в моем случае desperate, я был просто в отчаянии, then yeah, you go down and then there is that cave. то можно там спуститься и увидеть эту пещеру. But even if you're not down in the cave, you're in the same location, you're in the same house. Mahaprabhu lived there, he moved around there. Swarup Damodar was there, Raghunath Das Goswami was there, all his associates were there. Но даже если не удастся дойти до самой пещеры, ведь это то же самое место, это тот же самый дом. Махапрабху там был со Сварупой Дамодарой, с Рагунатом Дасом, и все это имеет тот же потенциал. But sometimes you're in the most holy of holy places and you think like, wait, when can I get out of here? Но иногда мы приходим в самое святое из святых мест и при этом думаем, когда же я отсюда выберусь. And sometimes you may be on the street in Siberia and it's, minus 35. А иногда бываешь в Сибири, на Санкиртане, распространяешь книги, на улице минус 35.
but you're in Gambhira, но ты чувствуешь, что ты в Гамбире, in the cave, в той самой пещере, very intimately connected with Очень your spiritual master. сокровенно связан со своим духовным Because it's учителем. not physical proximity, it's not geographical location. Потому что все дело не в физической близости и не в географическом месте. It's a state of heart, it's a state of mind, a state of consciousness. Это состояние сердца, ума и сознания. Srila Prabhupada said, my Gurudev left this world many decades ago, but he has never left me. He's always standing next to me, giving me guidance, directing me, and watching over me. Шрила Прабхупада сказал, мой гуру Махарадж несколько десятилетий ушел из этого мира, но меня он так и не оставил, он всегда находится рядом со мной, он направляет меня, дает мне инструкции, наставления и постоянно наблюдает за мной. That is always available И всегда есть такая возможность for the sincere disciple. для искреннего ученика. And since Iskranyats is the currency, that is the valuta, that is the real wealth, so on that scale, you are all very wealthy because you came here on pure faith. И поскольку искренность является той самой валютой, благодаря которой мы все просто миллионеры, очень богатые люди, то мы приехали сюда просто на голой вере. And that's why Krishna gives pure bhakti very rarely. Why? Because it purchases him and makes him the servant of such a devotee. И именно поэтому Кришна очень редко дает чистое бхакти, потому что бхакти подкупает его и делает его слугой своего преданного. So, please try it out. Пожалуйста, попробуйте так. And create your reading groups and your study groups and your discussion groups and your different sanghas. И попробуйте создать свои группы по чтению, свои группы по изучению книг, разные санги. Because there's a lot of nectar in Krishna consciousness. Потому что в сознании Кришны очень много нектара. And we should not be wasting our time. И нам не стоит тратить время впустую, Because time is precious. потому что время очень ценно. Because not one moment can be bought back with any amount of money in the world. И ни за какие деньги мира невозможно купить The force of упущенный time and момент. the force of gravity, it's taking its toll. Сила времени и сила притяжения делают свое дело. We got 2 minutes left. У нас осталось 2 минуты. Any questions? Есть еще вопросы? And if you think I can't do anything, then just pray. Just pray hard. И если вы думаете, что вообще ничего не можете, просто очень сильно молитесь. Prabhupada was praying and he was saying, how can I do? How can I do? How can I do? He was saying, I'm not in a position to carry out the order. My Gurudev has given me an impossible mission. Шрила Прабхупада очень сильно молился и вопрошал, как же мне это сделать, как же мне это сделать, как же сделать такое. Гуру Махарадж дал мне миссию, но я не способен, я не в таком положении нахожусь, чтобы такое выполнить. Just like the illiterate Brahmin in South India, he said, my Guru told me to read the Gita, but I can't even read. But still I'm trying. Это как тот безграмотный брахман в Южной Индии. Он сказал, мой гуру сказал, чтобы я читал Бхагавад-гиту, но я безграмотен, но тем не менее он пытался. So keep on trying. Поэтому продолжайте стараться. That's all we can. Это все, что мы можем. And never get discouraged. И никогда не сдаваться. Prabhupada never gave up. Шрила Прабхупада не сдался. Никогда не сдавался. They stole his Bhagavad Gita manuscript. У Шрилы Прабхупады выкрали манускрипт, рукопись Бхагавад-гиты. 1,000-page book, gone. Там было 1000 страниц, все. Write it again. Просто выкрали, и он заново все написал. So many things did not work out. Столько всего не складывалось. But he was not stuck on details. He just saw Krishna's hand and he just went with the flow and he just tried to be an instrument.
Однако он на этом не зацикливался, не на этих деталях, он просто видел, он плыл по тому течению, куда направлял его Кришна, по звуку флейты. That's why Sankirtan is so beautiful, because you just get on that wave and you see, okay, where does Lord Nityananda want, where do you want to go today? И You know? поэтому Санкиртана так прекрасно, что мы просто спрашиваем, ну куда же It's an сегодня adventure. Господь Нитянанда меня поведет? Это же приключение. Who's going to show up? Кто появится на моем пути? I was at the Delhi airport Я был в аэропорте Дели with 3 of my friends. с 3 друзьями. Now, you may not believe that I have 3 friends, but I do. Вам может So, не вериться, что у меня есть 3 друга, но это правда. and we brought books, И мы взяли с собой книги. and we had our boarding passes. И у нас были уже... And we were working that airport from left to right because we had a few hours. И мы уже прошли в зону, где нужно ждать самолета, и поэтому мы прочесали просто вдоль и поперек весь аэропорт несколько часов, пока ждали вылета. And we were on our way to Puri. Мы как раз направлялись в Пури. And there was a sadhu in saffron dress with a beard and long hair. И там был саду в шафрановых одеждах с длинными волосами и бородой. Nice fancy beads. У него были такие крутые четки. Not your usual candidate, right? Не четкие, а мало. Это не такой нестандартный вариант, к которому мы подходим. Правда? So I went up to him Но я подошел and I gave him a book. и дал ему книгу. I said, Hare Krishna. He said, Hare Krishna. Сказал Харе Кришна, он ответил Харе Кришна. I gave him the book. I didn't ask him for any money. Я дал ему книгу, не попросил денег. Then he was on the same flight with us. И он летел на том же рейсе. And he comes up to me and he asks me, how is Radhanath Swami? Подошел ко мне и спросил, как Радханат с вами? He said, you don't know who I am. Ты не знаешь, кто я. I was the first president of Radha Gopinath Mandir. Я был первым президентом Рада Гопинат Мандира. So he said, yeah, I slept there with him. We got bitten by the rats and it was very difficult. He was there for 5 years. Он там жил 5 лет, он рассказал, что они вместе спали, и их кусали крысы. And he appreciated because on that flight there were so many devotees, like half the plane was devotees. И он очень высоко оценил то, что в этом самолете было половина людей было преданные. And he said, I'm so happy to see how Prabhupada's movement, how ISKCON is successful. And he was just very grateful. И он чувствовал большую благодарность. Он сказал, что он очень гордится тем, что движение Шрилы Прабхупады настолько успешно, столько преданных. So sometimes you may give a book for free. Поэтому иногда можно дать книгу бесплатно. And you just have to follow your heart. You just have to be connected to the internal potency. Но для этого нужно быть связанным с внутренней энергией, слышать сердце. Sometimes you just tell people you cannot afford this. This is too. Is it because of the money? И иногда нужно человеку сказать, на самом деле вы не можете себе такую книгу позволить, ее не купить за деньги. You don't have any money, right? У вас нет денег, да? No, I have money. Yes, Нет, I have у меня money. есть How much? деньги. Сколько? No, сколько? I know you don't have any money. Нет, я It's okay. знаю, у вас нет денег. You see, you have to learn how to move with the energy. Вы должны научиться двигаться с этой энергией. We're not out there to sell books. Мы выходим не чтобы продавать книги. We're there to make friends and to be an instrument of compassion of Lord Nityananda and our spiritual masters. Мы выходим, чтобы стать друзьями с другими людьми и чтобы стать инструментом сострадания нашего гуру и Господа Нитянанды. So thank you for your kind attention. Большое вам спасибо за внимание. Happy Prabhupada Marathon. Желаю вам счастливого марафона Шрилы Прабхупады. Even if you don't feel anxious or in anxiety or depressed, Даже если у вас не чешутся руки, и даже если вы не чувствуете депрессию, you can still pick up a few books. все равно можете взять несколько книг. And I know I see many of you do book distribution and you do Harinam and
people are very attracted. И я вижу, что многие из вас распространяют книги и ходят на харинаму, и людей это очень привлекает. Because the people come here to see you. Потому что люди приезжают сюда специально, чтобы вас увидеть. They can go to so many temples and see so many deities, Они могут во множество храмов отправиться, чтобы увидеть разных божеств, but they want to see the Russian Vaishnavas. но они именно хотят увидеть русских вайшнавов. So you're here. И вы здесь. Take advantage of it Пользуйтесь случаем and make your little contribution to the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. и внесите свой небольшой вклад в движение Санкиртана Чайтанья Махапрабху. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Большое спасибо. Srila Prabhupada ki. Джай. Нирада Прабху ки.